सहारा वाळवंटात 250 किलोमीटर लांबीची अत्यंत कठीण अशी सुलतान मॅरेथॉन देस सेबल्स ही मॅरेथॉन स्पर्धा घेतली जाते। ही स्पर्धा पूर्ण करणारी मिशेल काकडे ही पहिली भारतीय महिला खेळाडू असताना महाश्वेता घोष या महिला खेळाडूनेही माध्यमांसमोर हाच दावा केला आहे। या स्पर्धेबाबत महाश्वेता घोष या खेळाडूने पंतप्रधान कार्यालयाची आणि माध्यमांची दिशाभूल केली असल्याचा आरोप मिशेल काकडे यांनी केला आहे। आपल्या दाव्याबाबत मिशेल काकडे यांनी आपले पती अनिल काकडे यांच्यासह महान्यूज मराठी वृत्तवाहिनीशी संवाद साधला। नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू एव्हरीबडी। माझं नाव अनिल काकडे आणि माझ्याबरोबर जे बसलेले आहेत ते मिशेल काकडे माझी वाईफ। आज ही प्रेस कॉन्फरन्स बोलण्याचं जे कारण आहे, जी माझी मिसेस आहे त्यांनी 2010 मध्ये हे सुलतान मॅरेथॉन डिसेबल म्हणून ही जगातली सगळ्यात अवघड मानलेली स्पर्धा आहे। वाळवंटातून 200-250 किलोमीटरमध्ये ही स्पर्धा 6 दिवसाच्या ड्युरेशनमध्ये असते। तर ही स्पर्धा त्यांनी पहिली भारतीय महिला म्हणून त्यांना हे टायटल मिळाले। त्याचं सर्टिफिकेट आम्ही तुम्हाला कॉपी म्हणून लावलेलं आहे। त्या याला इवन लिम्का रेकॉर्डनी ते एक्सेप्ट केलेले आहे। तर लिम्का रेकॉर्डचं सुद्धा सर्टिफिकेट आणि तारीख सगळं त्याच्यात मेन्शन केलेलं आहे। त्याच्यानंतर आपण पुण्यामध्ये आल्यावर इथं पुण्यामध्ये त्यांचा सत्कार करण्यात आलेला होता आणि सगळ्या पेपरनी, सकाळ, टाइम्स ऑफ इंडिया आणि हे सगळ्या पेपरनी त्यांचं हे आर्टिकल कव्हर केले 2010 मध्ये। त्याचे कटिंग सुद्धा मी त्याच्यामध्ये सगळे लावलेले आहे। तसंच त्यांनी असे चिकारचे म्हणजे अचीवमेंट्स केलेले आहेत। जसं गिनीस वर्ल्ड रेकॉर्ड केलेला आहे, 6000 किलोमीटर अक्रॉस इंडिया पळालेली आहे, 5-6 लिम्का रेकॉर्ड केलेले आहे। हे सांगण्याचं कारण काय आहे की ही जी रेस 2010 मध्ये ज्या पहिल्या महिन्याचं जे त्यांना किताब मिळालं होतं, त्याला आता म्हणजे 2023 मध्ये एक महाश्वेता घोष यांनी ही स्पर्धा पूर्ण केली। त्याच्याबद्दल आम्ही पण त्यांना कॉंग्रॅच्युलेट केलं। पण त्यांनी असं टायटल केलेलं आहे की ती पहिली महिला म्हणून आहे आणि ही सगळ्यात चुकीची बातमी आहे। तसं त्यांनी प्राईम मिनिस्टर आपले मोदी सरांकडून एक पत्र घेतले की ही पहिली महिला म्हणून त्यांना म्हणजे पत्र त्यांनी मोदी सरांनी दिलेलं आहे। तर ही चुकीची बातमी प्रेसला देणं, पीएमच्या ऑफिसला देणं ही चुकीचं आहे। Which you take part, you get a running number. So this is my running number with my name and my country, India, mentioned very clearly. So, I mean, I'm giving you all the proofs. Now, this is what I have achieved in 2010. This is the medal which I received in 2010 for being the first Indian to do this event. See here. You know, because it's in the desert, so you get a road book in which you get the, you know, the where all you have to go and which areas you have to cover. So this is also again from the very race that I ran in 2010. For you know, every stage we ran, we used to get water. So this is the, you know, the water that we used to get, the tag to show that this much water I have you know, taken during the course of the race. Water is to be at ration. You are not allowed to drink more than that. So we used to get penalty. अगर ज़्यादा लिया था तो हम लोग को पेनल्टी मिलता था टाइम के हिसाब से। म्हणजे असं सांगण्यात आलं की मी पहिली इंडियन आहे ज्यांनी ही वाळवंटातली रेस हे केली आणि त्याच्यासाठी त्यांनी खूप पब्लिसिटी घेतली। आमचं एवढंच आहे की हे क्लॅरिफाय करावं आणि त्यांनी जसं मोदी सरांच्या जे लेटर दिले ते त्यांच्याकडून ते परत मागून घ्यावं, हे आमची विनंती आहे। म्हणजे ती भारतीय आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये एकही असं झालं होतं की ते फॉरेनर आहेत का? ती फॉरेनर नाही आहे, तिचा जन्म इथंच झालेला आहे, शिक्षण सगळं इथंच झालेलं आहे, इंडियन पासपोर्ट आहे, टॅक्स पेअर आहे, ती बिझनेस वुमन आहे, इथं टॅक्स भरती। तर म्हणजे तो पण एक प्रश्न म्हणजे त्यांनी पण असं उद्भवला होता की तेव्हा इंडियन आहेत का, आम्ही पहिली इंडियन आहे असंही बोलण्यात आलं होतं। तर ते पण आम्ही क्लॅरिफाय करतो। पीएम ऑफिस से उन्होंने लिखवा लिया ऐसा आप बोल रहे हैं? लेटर का सर प्रूफ है हमारे पास।
हाँ, तो PMO office is a very responsible authority. Yes. So they will confirm it by various angles. No? So unfortunately it is not, because 2010 we have a certificate claiming that she is the first Indian to do it. आणि जेव्हा त्यांनी भाग घेतला होता ना, त्यावेळेस तिने रिसर्च केला होता की ह्याच्या आधी कुणी इंडियननी केलेला आहे का हा रेकॉर्ड. हा केलेला नाही हे पाहिल्यानंतरच त्यांनी तिची तयारी केली आणि तो केली. पण मग PMO ऑफिसची दिशाभूल केली म्हणून तुम्ही काय गुन्हा दाखल करू शकता, पण केलाय का? नाही, आता आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स हेच केले की इथून मार्गदर्शन घेऊन आम्ही पुढे आता त्याचं हे करणार आहे, डेफिनेटली करणार आहे. कारण त्या टायटलसाठी त्यांनी खूप सॅक्रिफायसेस केलेले आहेत. इट इज वन ऑफ द टफेस्ट रेस इन द वर्ल्ड. आणि स्पोर्ट्स अरेनामध्ये असे प्रकार खूप वाढीस लागलेले आहेत. हो, नाही थँक्यू. तसं म्हणजे ते आम्ही आता हे प्रेस कॉन्फरन्स झाले, आम्ही त्या PMच्या ऑफिसला पण मेल टाकणार आहे विथ ऑल द डॉक्युमेंटेशन प्रूफ दैट वी हैव. आपका जो क्वेश्चन था तो मानना है, तो जो मैंने ये रन 2010 में किया था, तो at that time in India, actually I am the first Indian woman who has done these kind of events and represented India in foreign countries. तो ये जो मैंने पहला जो 2010 में रन किया था, और उसके बाद मैंने काफ़ी सारे रन्स फॉरेन में किया है जहाँ पे मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ. एंड इस वजह से in 2018 I have been felicitated by the President of India, as they have a section called the First Lady Achiever Awards, जो 2018 में for being the first ultra marathon runner female from India, I have been felicitated by the government. So the thing is ki like this person who has done the event, congratulations to her. I don't have any issues with that, but I have done I have kind of been the trendsetter, and I have been the one from India who has taken the flag of India to foreign countries and done these events in 2010, which is 13 years. This lady has done this event now in 2023, and now in India there are a lot of facilities for ultra runners and things like that. In 2010 when I did this event, there was no facilities in India for running these kind of events, and my training, I used to just यहाँ पे trainers भी नहीं थे. Like I used to read on the internet कि कैसे train करना चाहिए for running in desert, and मैं सिर्फ उसको follow करती थी. अभी now through internet, and there are so many facilities now in India. यहाँ पे तभी तो backpack भी मिलना मुश्किल था for these kind of events. Shoes नहीं मिलते थे यहाँ पे. So when I went for this event, literally मेरे पास photos है कि मेरे शूज गलत थे, मेरा सब इक्विपमेंट गलत था, क्योंकि यहाँ पे हमको कुछ मिलता भी नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी यहाँ पे ये चीज करने के लिए, ऐसे इवेंट करने के लिए. डेजर्ट में भागना माने बहुत मुश्किल बात है. रोड पे रन करना और डेजर्ट में रन करना मीन जमीन आसमान का फर्क है. सो मैंने बहुत सारा एफर्ट डाला है इसमें, एंड आई डोंट वांट टू टेक अवे फ्रॉम हर एफर्ट, बट जो मैंने टाइटल लिया है, आई थिंक आई एम जो मेरा हक है, जो मैं उसके हकदार हूँ. आई डोंट फील कि एंड मेरे बाद माने आई डिड इन 2010, उसके बाद 9-10 लोग ने ये रन किया हुआ है इंडिया से, और फिर भी आप जाके सब जगह फैला रहे हो कि मैं इंडिया से पहली पर्सन हूँ जो ये रन किया है. तो ये सरासर गलत है. सो आई जस्ट वांट टू क्लियर कि जो आपने किया है वो कबूल है, एंड बहुत मुश्किल रन है और आपने किया है, तो कंग्रेचुलेशंस टू यू. पर यू शुड नॉट स्प्रेड फॉल्स इंफॉर्मेशन, और खास करके आप प्राइम मिनिस्टर को ये बात you are misrepresenting yourself to the sports ministry, to the prime minister of our country. So that is very wrong, because you are undermining the office of the prime minister. That's just what I want to say. Is it an example of goodwill hunting? I don't know.
She's done many runs like this. Like she's done the Antarctica also. Antarctica में भी जब भी run करने के लिए ना invitation पे जाना पड़ता है. So she was the only lady from India, or only person from India who was invited to run in Antarctica. मतलब Antarctica desert जो बर्फ का desert माना जाता है, उसके अंदर भी run किया, जहाँ पर इंडिया को represent किया. तो इन्होंने काफी टाइटल्स लिए हुए, एक ही टाइटल नहीं है इनके पास. लिम्का इसके अंदर अगर आप देखेंगे अटैचमेंट में 5-6 लिम्का रिकॉर्ड्स है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, डिसेबल्स का फर्स्ट इंडियन टू डू इट. ये करने के बावजूद अगर कोई इनका टाइटल छीने तो दैट इज व्हाई वी आर फीलिंग वेरी सैड अबाउट द होल थिंग. एंड मतलब प्रेस को जो गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, दैट इज टोटली रॉन्ग. तो सोशल मीडिया पे हमने उनको आपसी गलती किसी से भी हो सकता है, तो सोशल मीडिया वाया ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे हम लोग ने उनको आई पुट माई सर्टिफिकेट और जो भी प्रूफ है मैंने आई हैड पुट इट और कमेंट के साथ कि कंग्रेचुलेशंस मिस खुश ऑन योर अचीवमेंट, पर आपने शायद मिस्टेक किया है एंड आई एम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया टू डू दिस इवेंट वगैरह वगैरह. तो जहाँ पे हम लोग ने पोस्ट किया है इन्फॉर्म कि ऐसे ऐसे गलत है और लाइक आई एम द फर्स्ट पर्सन, तो उन्होंने वो कमेंट्स डिलीट किया है और जिन्होंने लाइक इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे वो उनका प्रोफाइल उन्होंने ब्लॉक किया है. सो मीन्स अवेयर होते हुए भी शी इज ट्राइंग टू प्रिटेंड कि उनको मालूम नहीं है. So I mean I can understand कि अगर genuinely आपको मालूम नहीं था और फिर you are made a mistake, वो बात अलग है, पर आपको इन्फॉर्म कर चुके हैं कि ऐसे ऐसे नहीं है और आप फिर भी दावा कर रहे हो. सो आई थिंक दैट इज बेसिकली जो स्पोर्ट्समैनशिप जो और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो रहता है, ये जो वो कर रही है वो बिल्कुल उसके खिलाफ है. एंड दैट्स जस्ट व्हाट आई वांट. What are the reasons behind your passion about desert running? Actually, I am not just passionate about desert running. I am passionate about running. Desert running definitely because of the level of difficulty involved and the fact that in the sense कि यहाँ पे see first of all a woman doing an event like this is very uncommon. And so I wanted to be a role model for other women, to come forward and take part in events like this and basically challenge your own boundaries and so basically that was. त्यांचा दावा आहे की ती पहिली महिला आहे ज्यांनी ही रन पूर्ण केलेली इंडियातून. तुमचं काय म्हणणं, तुम्ही त्यांच्यापर्यंत पोहोचवलंय किंवा काय? आम्ही त्यांना हे सांगितलं की ती पहिली नाहीये, पहिली मिशेल काकडे यांनी पहिलं 2010 वर्षामध्येच पहिला रेकॉर्ड केलेला आहे. पहिली भारतीय महिला पण नाही, पहिली भारतीय ज्यांनी हा रेकॉर्ड 2010 मध्ये सेट केला आहे. आणि त्यांचा दावा आहे की ती 2023 मध्ये तो दावा करते की मी पहिली भारतीय ज्यांनी हा रेकॉर्ड केला. आणि हे चुकीचं आहे, कारण मिशेल काकडींनी 2010 मध्ये केलं, त्याच्यानंतर 2011, 12, 13, 14 असे 9 जणांनी रेकॉर्ड केलेले आहेत. त्यांची नावं सुद्धा आमच्याकडे आहेत की त्यांनी केले. मग ती असं कसं म्हणू शकते की मी 2023 मध्ये पहिली भारतीय ज्यांनी हा रेकॉर्ड केला. म्हणजे तिला माहिती असेल की नसेल आम्हाला माहिती नाही, आम्ही त्यांना समजायचं हे केलं, पण जरी तिला सांगितल्यानंतर सुद्धा त्यांनी त्याच्यावर काही आम्हाला ना अपॉलॉजी लेटर आलंय किंवा की चुकून झाले असं काही म्हटण्यातही आलेलं नाहीये. याचा अर्थ आहे की ती आम्हाला फसवती, म्हणजे प्रेसला फसवती. PM मोदी सरांना त्यांनी असं लेटर पाठवलेलं आहे आणि मोदी सरांनी लेटर दिलंय तिला की ॲज अ कॉंग्रॅच्युलेशन बिईंग द फर्स्ट इंडियन टू डू इट. हे चुकीची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोचली गेली. तुम्हाला नाही So that's the hurtful thing. You're not getting acknowledgement for doing something, and somebody who's not done it is getting acknowledgement. So आयोजकां जे आहेत त्या रेसचे त्यांच्याकडे पर्यंत तुम्ही गेलाय का? हो, त्यांना आम्ही आता मेल पाठवलेली आहे, त्यांच्या उत्तरासाठी आम्ही थांबतो. त्यांना दिलंय का काही लेटर की तुम्ही रेस पूर्ण करणाऱ्या पहिल्या महिला आहेत का? नाही, तसं ते लेटर देत नाही. 2013 तिने रेस पूर्ण केल्याचं तिला सर्टिफिकेट मिळालं, जसं आम्हाला पण सर्टिफिकेट मिळाले आम्ही पूर्ण केलेली रेस.
ऐसे लेटर नहीं देंगे. पहिली because- महिला असं नाही झालं. तिथं रेकॉर्ड मध्ये जर तुम्ही पाहिलं त्यांचं की इंडियामधून फक्त एकच माणसाचं पार्टिसिपेशन होतं 2010. आता हे पंतप्रधानांना तुम्ही पत्र पाठवून कळवणार का? हो, डेफिनेटली कळवणार. आम्ही हा सगळा डॉक्युमेंटरी प्रूफ जो आज तुमच्या सगळ्या प्रेसला देतो आहे, हा डॉक्युमेंटरी प्रूफ अटॅच करून आम्ही पंतप्रधानांना ईमेल आणि लेटरच्या माध्यमातून कळवणार. काही लिगल ऍक्शन घेणार का यावर? ते आता डिपेंड होईल काय तिथून उत्तर येईल त्याच्यावर आम्ही लिगल ऍक्शन करू. My name is Michelle Kakre. Basically, I am into ultra marathons, and I have done multiple records, in the field of running. So my first record which I established was running in 2010. Was running a 250 kilometer race across the Sahara Desert, which is called the Marathon des Sables. Marathon des Sables is very famous in the entire world for being one of the toughest foot races in the world. And in 2010 it's also considered one of the oldest ultra marathons in the world. In 2010 when I ran this race, they were celebrating 25 years of this race being being run, whatever, I don't know what the word to use. And being the first Indian, I got a lot of publicity at that time from the foreign press, because being the first Indian, like India is one of the most highly populated countries in the world, and after so many years somebody was representing India in the international on an international level. And so I was the first one to do this run in 2010. After that, in 2011, I did three ultra marathons, 250 kilometer marathons. The first one I ran in South America in the Atacama Desert. Again, it was 250 kilometers. After that, I ran in China in the Gobi Desert. And the third run again I did in the Sahara Desert, but I ran from Egypt. Then after doing these 3 runs, I got an invitation to run in Antarctica, which I did in 2012. Again, Antarctica is the coldest desert in the world. It's a frozen desert. So again over there I ran 250 kilometers in Antarctica. Before I ran in Antarctica, I did a record 25 hours non-stop on the treadmill, for which I have again got a Limca record for that. And in 2015, I started, I think everyone in India is aware of the Golden Quadrilateral, which is the highway which connects the 4 major cities, that is Bombay, Delhi, Kolkata and Chennai. So I have run the entire Golden Quadrilateral, 6,000 kilometers, for which I have got a Guinness World Record. Again, I am the first person who has run the Golden Quadrilateral in India. So I think I have got very strong running credentials. And I mean, that's it. How can you get professionally affected by this goodwill hunting case? Yes. Yes. See, the thing is, the thing is that it creates doubt. In the sense, when somebody claims something which is, like I said, I have done this in 2010, and somebody comes and says, no, I am the first person, and you're getting, the media is highlighting your efforts. You're getting acknowledgement by the Prime Minister, which is the highest office in the country. You're getting acknowledged by the Prime Minister. So then you feel that, like, what are your efforts? What was the worth of that? Like, why have you then taken, done so much and so much effort for what purpose? So Mahashweta Ghosh claims to be the first Indian to take part in Marathon des Sables, which is false. The first Indian to take part in the Marathon des Sables in 2010 was me. My name is Michelle Kakre, and I would just like to provide all the clarifications with supporting documents which will show that I am the first Indian to have run this event in 2010.
So yes, definitely the media, newspapers which have covered her interviews and have written that she is the first person. I have contacted a few of them. I've received a response from one saying that they will inform the editorial team to look into the matter and take necessary action. So yes, similarly, I do intend to approach the Prime Minister and the Sports Ministry and put my case forward. I just want justice in this. That's all. I'm not looking for anything, but I just want to make people aware that what is the truth, and that's my whole purpose.